स्वागत আছে viewers আপনি হান সাজে হর্নবিল টিভি মাইকি খান গানে রিজার্ভেশন দিবলে লাওপর যা হাফতা লোকসভা দে চর্চা জাদে বিল দু পাস করিব পারা নাই ইতুলা খিলাফ অপোজিশন খান লোক খুশি না পাইগিনা জায়গা সবতে প্রোটেস্ট যাই আছে ইদু নিশনা কোহিমা দেবী বিজেপি ডিস্ট্রিক্ট ইউনিট আর মহিলা মোর্চা প্র অপোজিশন পার্টিস খান গে খুশি না পাইগিনা রিজার্ভেশন অপর মিসা কথা করি আছে কইগিনা খুশি Press conference thakia state executive member Vinny Zotsur Hopra itula mamla opor jankari dishi aro party pra women reservation aro constitutional development opor bi hosa ase itu ki hosa ase to clarify koribole aim rakhi ase koigina janaishe leader alak pra itula homoide kotha aro jankari dishi aibi tulaga details sabo going to talk about 33 reservation bill which was not able to pass in Lok Sabha during 16 April 2026. In the year 2023, Women Reservation Act was passed by Parliament and became law, coming into force on April 16. The proposal to amend this Act 131st Amendment Act was defeated in the Lok Sabha with 298 votes in favor of the bill and 230 against the bill, failing to reach two-thirds majority required for constitutional amendment. On the 16th April 2026, the central government introduced 3 key bills in Lok Sabha. The first is the Constitution 131st Amendment Bill 2026, that is Women Reservation Bill, officially known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Second was Delimitation Bill 2026. And the third was the Union Territories Law Amendment Bill 2026. Nari Shakti Vandan Adhiniyam provides that reservation for women will be implemented based on delimitation after the census conducted post-2026. If the government had waited for the census and subsequent delimitation, women would not be able to benefit from 33% reservation even in the 2029 general election, as the census and subsequent delimitation period takes time. Therefore, to ensure timely benefit to half the population, it was considered necessary to delim implementation of the Act from this condition. If this bill is passed and approved, this bill would have enabled women to receive 33% reservation in Lok Sabha as early as 2029 general election. Delimitation means finalizing the boundary of the constituency. It is essential for implementing women reservation. The limit of seats in Lok Sabha was set at 550 in 1976. In 1971, the population of India was 54 crores. Today, it is 140 crores. Therefore, it is important to increase the seat 800 to 850 in the Lok Sabha. This would enable fair representation of the people in the parliament. No changes were proposed to the Delimitation Commission Act. The existing legal framework remains intact and any recommendation of the Commission would require parliamentary approval and presidential assent. Ongoing elections, including those in states like Tamil Nadu, West Bengal, would not be affected as elections up to 2029 will be conducted under the current system. The proposal was based on the proportional expansion approach, a uniform 50% increase in seats
would maintain the proportion for all states and UTs applying this principle to the current 543 seats would lead to approximately 815 seats. Therefore, the upper limit on seats was increased from current capacity of 550 seats to 856. In itself. Implementing reservation requires delimitation of seats. Delimitation is an extensive consultative process. It takes 2 years to complete delimitation. Therefore, these bills were brought into Parliament for implementing women's reservation. Why was there no separate quota for Muslim women with the reservation framework? The Constitution of India does not provide for a reservation based on religion. Reservation policies are based on social and economic backwardness as laid out in the Constitution. Why was the Women Reservation Bill introduced in 2023 if it was not to be implemented immediately? The bill was introduced and passed in 2023 to establish the legal and constitutional framework for women's reservations. It reflected broad political support at the time, enabling the enactment of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Was there any attempt to modify the Delimitation Commission Act for political advantage? This is our question. Would ongoing state election be affected? So no changes were proposed to the Delimitation Commission Act. The existing legal framework remained intact, and any recommendations of the Commission would require parliamentary approval and presidential assent. Ongoing elections, including those in states like Tamil Nadu or West Bengal, would not be affected, as elections up to 2029 will be conducted under the current system. The Bharatiya Janata Party is committed to women empowerment and strengthening democracy, and will firmly fight these anti-women forces to ensure that women receive their rightful due. There are so many issues women can tackle better than men counterpart. With due respect to the elected members, if we have more representative of women in every assembly, it will help to bring women-related issues more clarity. So this is not a time to create division or confusion, but to come together and strengthen the democratic framework of the country. Okay. India to take the break lower side, thank you. Do you really know what you're eating? Not all eggs are the same. Choose Junaki eggs you can trust. At Junaki, quality begins at the source. Fresh, safe, and perfect for your family. Every Junaki egg is lab tested for safety and problem harmful bacteria. Bring home the nutrition your family truly deserves. सुनाक्षी मसाला कहाँ है? यार उधर सब जगह देख लिया, मुझे मिल नहीं रहा। खामोश। अरे खामोश चुप। अब देखा एवरीडे मसाले। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले। साफ मसाले, खुशबू और प्योर जांच।
टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार, डबल इंजन सरकार। आज एप्रिल 22 दिन नागालैंड लगा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लगा मिनिस्टर CL जॉन ब्रा मोन दे वाइल्ड लाइफ डिविजन इनॉग्रेट करी दिसे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस फॉरेस्ट कॉलोनी मोन टाउन दे कन्याक यूनियन हॉल दे फॉर्मल प्रोग्राम लोआ समय मिनिस्टर ब्रा कुशे मनु आरो जानवर लगा बीच दे ठीक करी लोबले लागे इकोलॉजिकल बैलेंस आनिबले निमिदे आरो इटु ब्रा कोविड निशना बीमारी खान भी रुखाबले पारिबो आगे दे फॉरेस्ट ला प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन आरो फॉरेस्ट फोर्स नागालैंड लगा हेड वेटपाल सिंह प्रा ओपनिंग एड्रेस दिशे इतु पिछे डिपार्टमेंट लगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाई की खेतो सेमा प्रा जंगली जीवन बचाबले लाग्या ऊपर कथा करी दिशे I, CL John, Minister, Environment and Forest and Climate Change, declared inauguration of Wildlife Division, Mon Nagaland on 22nd April 2026. Control করবলে একটা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন খুলিব একটা ওয়াইল্ডলাইফ বাটানটো রাখিব হয়নে তাই সেকেন্ড টাইম আইগেলি তো আজি এতিয়া আমার বাচ্চা একটা আছে বছরে তাই দেখাই দিছে তাই ওয়াইল্ডলাইফ বাটান হবো মনে এতিয়া ডিভিশন দুইটা হয়ে যাব না আমার খান তো ডিএফ হয়ে জানে ডিএফ তো দোগা তাই এখানে ডিএফ itu DF भी अलग और वाइल्डलाइफ बटन भी अलग केले माने वाइल्डलाइफ खान तो जानवर ना मारिबो जानवर केनेगा पारिबो केनेगा कोट किमान আছে এটো ভাল দেখান চাম আৰু जानवर পৰা কিবা মানুহে দিগাই দিলে তাকে ৰিপৰ্ট আৰু মানুহ পৰা जानवर মাৰিলে বি তাখানি ধৰি কেনি জেল দে হালিব ফাইন দি খাব না অলপ কাৰা হ'ব লাগে আপুনি এরা কাম করবো কারণে টাইগার আনি দিয়েছে আর কোয়া নিচিনা এতিয়া বেলা ডিভিশন আহাতো এতিয়া একটা প্রবলেম পাইছে কালি আমি ফোন কৰিছে আমাৰ কনস্টিটিউয়েন্সিটো হলে এটো ওয়েলটক জঙ্গল লগা কোটা এটো কোনা আমাৰ সব হয়না সন এটো পুরা কাউরি সরি গুরু মেথন মু সব খাই দিছে বলে খবর আছে এই মানে আমার খান এটো লৈ যাইছে আমার লৈ যায়নে তো মরি যাওয়া খান কোনবাকে সেটো মতো তো কম্পেনসেশন দিবলে রাস্তা বিচাৰিব আৰু এটো কেনেকা বেল ডক্টৰ হাতাব কেনেকা তাকে খেতাব কি লাইন দে তাকে কন্ট্রোল কৰিব এটো বি আমি খান কথা কইনে আমি খানকে রিপোর্ট দিব বলে সারিছে এনেকা বেল লাইফ পৰা কিবা চকম হলিবি আমার বেল লাইফ অফিসতে কেভরিন না যাব এতে মধ্যে রিপোর্ট লংলে খান भी घुरे लंगले और मन मानु तो मन बेला बाथन के रिपोर्टिंग ताखाने कलेक्ट करने गवर्नमेंट के साथ और केनेगा पाचाबो बेला केनेगा पाचाय राखिबो मानु केनेगा पाचाबो एतो दुटा किरो और बेला और मानु केनेगा फ्रेंडशिप थाकिबो ठीक है सभी आपने खान अब आज जाने असम माने जाले तो अभी खान दिल्ली जाए जाके আমার ওষুধে পাণ্ডবে কি লোক থাকে না কখন এই তো
Bandura amakati na mare, takati amakati kuno kuno friends भी boy, बड़ो लोगों ने अभी लास्ट इंडोनेशिया जैसे बिची बने वेला तो सब आसा फ्रेंडली है मानो और वेला तो फ्रेंडली था कि जकरा ना कहीं ने मारा करने तो ना मानो पर मारा शुरू करले ताई का मांग के मारी को तो इनेगा वेला और मानो बाजू तो किनेगा को एक्सिस्ट नहीं पीस था शांति था किनेगा मिलेगी नहीं था कि वो itu kobole tahan hoiti itu report tahan aru enega thakile he bella aru amakhan laga marukhan aru itu jongol environment itu tinta charta mile he amakhan ecological balance taibo amakhan laga health bi thik hobo aru epidemics corona nishna kiba ki bimar abe bone juli na lage tate bara bi aman pachi itu karne environment forest department laga kaam tu thakise aru nati sabet itu velak ek itu bishi kara ase apni janoi ekta marele sabi jail khabo non available aru to defense khabo tade to abahan former md abul duk wase to asam de itu ek te enaga ase bole bi amar nagaland to एक तो पास करे होले भी ना जाने ना इम्प्लीमेंट न करे जगह था क्या ऐसे কিন্তু এতিয়া তো পৃথিবী এগুলো হয় জবরা আবাহান বি তো এনফোর্সমেন্ট যাবলে আছে এনফোর্স করলে আছে আপনারা হন্ডে থাকে ওলা এসনে কাটি খা কারণে বি যে খাইছে আর ওয়াল না ফান খাইছে আর হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল তে এদো কি হরেন নসো খেলাগেনে এন্দার কিছু দিখাপরা তুমি ধরেগেনে फाइन खाइसे जेल थाना दे लो जैसे ना कनेगा इतना तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के थाना में थोड़ी से बोले तो याद के लिए न थोड़े हो कनेगा इन्फोर्समेंट जॉब फॉरेस्ट एक्ट हमारा विलेज काउंसिल हमारा केयूली देखा एनजूली देखा अमान पोस्ट देखा इधर हमारा फल के तो फाल जैसे भी और कौन इसना लॉन्गलैंड और मन डिवीजन करने itu well life report card control করবলে ইয়াতে well life division খুলি দি আছে আৰু আমাৰ কেউবৰা চাবি কোনটো আনিছিলে This has been in a process for quite some time now. We had actually wanted the wildlife wing to cover the eastern part of Nagaland. But because of the deficiency in the office as well as the administrative establishment of the department, we were not able to cover much part of the eastern part of Nagaland. So, basing on the fact that two divisions under the wildlife wing had been inaugurated very recently. One is for the Doyang part, where in Oka and in Mogokchong and in part of Zonobodo we are facing a lot of human-animal conflict, especially with regard to elephant. So we have specifically created a division under that to look into that aspect of the human-animal conflict for these 3 or 4 districts. And in the eastern part, we had created the wildlife wing under the Mon district in order to look for solutions and ways under the conflict that we face in Mon division as well as in Longling division. So it is hoped that the creation of these 2 divisions will bring about some relief to many of the general public who faces the human-animal conflict. And in whatever possible solutions in a more better and efficient way that we can provide, the department as such we can provide, we will try to cover these areas in a more efficient and a shorter way. Otherwise, it used to take a long, tedious road officially as well as physically, the distance that can be covered for the Mon division as well as the Longling division under the Kifri Wildlife division earlier. It was quite difficult. So the creation of this has created a lot of
better understanding amongst the public and the department, as well as more accessibility for the people in general also. Yeah, the public can directly approach the wildlife warden. The staff of the wildlife warden of Mon will be all posted here, so they can be directly approached by anyone. Ite chutek break lo sai thakibi. Gauri bal pra kiniga dongor hoi jani boli monase Gauri kane spunky kuigina dana introduce kriasi kuntu bal pra saigina Gauri ge nutrition digina dongor banabule nimide ola laga ase itu do versus Didi Poultry Khatkati Karbi Anglong Assam kuntu check ke do sorde ase tade pai jabo Ajipara tel olop komti tel ghee aro butter to moi khan bishi chulai itu khan health karne important ase holibi itu bishi chulaile obesity non communicable diseases para ula bimar high blood pressure diabetes aro kishim heart diseases dure holibi balanced diet maintain kurigena khali 25% calories fats aro oil consume kuribi itu bimar khan na pawo moinate ekta hissa para tel ghee butter kiniwi aro itu khan kiman aro kinika chulaise sabi bhat sabji paka time de aste tel komti chulawi aro tel laga bottle para na dhali kena chamuch para dhaliwi fried bhat sabji para to boiled grilled nohele steamed bhat sabji khawi vanaspati aro bakery products komti khawi apni laga healthy life karne tel aro fats consumption so komti kuriwi issued in public interest by Food Safety Nagaland Department of Health and Family Welfare. Nagaland Emergency Preparedness Exercise NEPEX laga 8th edition kundu April 30 de lobole thaka ase itu laga tayari de aji Zuneboto DC office de capacity building program rakhishi itu program pra hi thaka statewide exercise gane department sopte tayar kurigina coordinate kuribole nimide ase DCR responsible officer Dharamraj pra superintendent of police Zuneboto Dr Kupe Kafo logode miligina virtual session do luishe aro alag department la official khan be part luishe. And this effective response system basically comprises of these 7 elements. Communications, real-time situational awareness as to what has happened, where has it happened, what is the damage, what are the resources available, and visibility, knowing where they are and what is there to all. Good coordination because multiple stakeholders are involved, accountability and clear chain of command, very clear system of who's in charge, who's responsible for what, and detailed planning because multiple agencies are required. And all this is possible and facilitated by adopting the incident response system, complemented by suitable coordination. The mock exercise and tabletop exercise in the case of the incident response system. And it is also important that each stakeholder under the incident response system has his or her own checklist as to what are they supposed to do under each of these heads. If you have to define the incident response system, it is basically a combination of 3 things. Firstly, equipment, personal, procedures, and communication. So this is the... Idia gani mane ala khobor khan gani sai thakibi Hornbill TV. Copy that. Yes, I'm in his makeup room. Yes, I'll get the dialogues done. Okay. और लंच किया?
बस